tala falawa Samoa e alo mai o se whapoponga fo ili nei alo Samoa Taulogologo mole nei a fiafi. Tumoati a tatou tala, le aso na nafi lea sa tala i nga loa i ai, le whale na ngā luenga po le hola le ka le sia wha apotspotonga Congregational Samoa i lano, se atuanga le nei o le ripoti. O le vi inga le atua na ave iai le whamuamua o le sauninga na whatautaya i le aso na nafele e ka le sia wha apotspotonga Congregational Samoa i lano, ina ua musa le fonga le matuwha mo le atua, le ingoa o le maota tele e ka le sia ua mai au na whausia. O se ngaluenga tere na ta ua le sunga le whawhenga inga i a Federica motu malana e ka le sia i lano, ua whaia ona o le whaopopo pea o le numera o le aulotu, ai maise le mana onga ina ia le leise na fuanga, e whaia e tu whatasinga e ka le sia. O le sauni ngā lutu sa te le sunga le tuea ina ia fia tu le afua, po se upu whaaleanganga e sula e le alofa maleanga lei whaaleali o le atua, ona o ngā luenga o mawhai o tātou lima o na whaia e sanga whamanu wailo na sua whapa ia. O le sunga le soi se i fono al fono tele le e kālesia, le sunga ia i o se whau le lea, sa whai masui o le laulau a komiti e whaaleo ina le anganga al whawhetai le sunga al whawhenga ia Federica motu ma le whanatua, ai mesel e kālesia. Ona o ngā luenga ua tino mai sa ngā pāti ai, a wase no fuanga mautu malelei mo fufuanga e kālesia. Sa tau awai na fo isi mea lo fatupele e kālesia o au le sunga le whaafeanga inga male e kālesia, e tusa lea male se furu wa feta la lea o whai, sa mawa ina fo i lea vanua la sauninga. E fufunga ina ai le sunga le whaafeanga inga le e kālesia, susunga Federica motu se tala au tu ma o to utunga le whaatupeina o ngā luenga sa ngā pāti ai, ma ia whaamanino ai. O le whaamoemoe e kālesia tāsa mo whai e sa ili ai se ta mau ainga mo lea ngā luenga. Sa tū whatasi ai loto e kālesia ma au tasi le whaatino ino se lātou tausala e sa ili ai se tupi e ahamata ai le ngā luenga le māsino i anuari le tausanga nei. Ile mai ai o tausana na lātou mo waina i le seleni e tusa le mare fitu se furu luafe, lima se lau fitu se furu ma le vanu se furu sene. O le seleni sato e se mai ai se isi vai ngā tupe mo mea fia whaaleia le e kālesia, tupe abesia o na tutoe mai ai le o le tino i tupe e whaase furu i waafe, tolu se lau whaase furu ma le evu se furu sene. O lea tino i tupe sa whaangaina e a mata fausia i lua lea wha moe moe. Pasasi ai ma se fesosoani e lima se furua fele e kālesia wao ma la funga o ina le e kālesia. O ni se fesosoani sa ngale le mai ai alo ma whana wale e kālesia o lo oto e sea. I ngā ruenga whaavai taimi mo le tino i tupe e tu sa lea ma se furua fe ma le ono se lau. Lea sa fausia i le maa o le whale le ngā ruenga. Pasasi ai ma le maa au se tasio tinati a kono le au lotu mai sini au se tālia le tina i a puna whaaso o petelo. E tu sa lea mar se furu tolu afe o tutongi atu mo le kampania prinsesa i matu otua. Mo le maa sa wha matu umai, matanga si maa mo lea wha moe moe. O le kampania a leva eva lea na sa valia le e kālesia. A wale wha atino ina o le wha moe moe. O na ua to a ngau ngau tau lele ale e kālesia ina ua tu ua e le tele o alama whanau a inga mo nganwenga wha vai taimi i New Zealand ma au se tālia. Pawhetai e le sunga le whaifi auto e ina le e kālesia ma le susunga le whaafenga inga i a Federica motu. Ma le vale tua, ona o le ngaluenga fita lea ua tino mai, masanga mo olunga i pia le suafa o le tua i mea sirisiri ua whaia e ona tangata. Taptare ki tiona, o lau Samoa Taulogologo. O loo awa i atu le awhionga le minister o whaatoanga mawhai ngā whaiva, le awhionga i ala aulia le mali e toa le watea polata i wao Fosi Schmidt, i se whanotanga le whaalapotsputonga mea tau mawhama whaatoanga, po le FAO, o loo whaatautai i Bangkok, se atoanga le nei o le ripoti. O loo awa i atu nei le awhionga le minister o whaatoanga mawhai ngā whaiva, awhionga i ala aulia le mali e toa le watea polata i wao Fosi Schmidt, i se whanotanga le whaalapotsputonga mea tau mawhama whaatoanga, po le FAO, loo whaatautai i Bangkok, Thailand, mai le aso lima i le aso fitu o le masina nei. Le nei whanotanga loo whaatatau lava le atina e no atu nuu, i le tūlenga luenga lamo lau whanua e pei fo i ona tau la muai. Le matanga luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva i Samoa nei. Le toi whaatino ino polo kalame mo le toi tuto ino mea tau mawha. Sa masa ni aisi o tatou watu nuu. Le awa iai o le awhionga le minister o whaatoanga mawhai ngā whaiva i le nei whanotanga. Samoa i le awa noa e whaasoa i lana saunoanga au tū. Le whiriwhiri ai e Samoa le koko.
Wana alanga oa ole a ave iai le whaamuamua. Mole tutoina ma le ngao singai o oloa. Mole marketina ia tunu i fafo. Ole nei whanotanga o lo toilo iloa inisio a la fua. Sama whaiona whaatino i nei whanotanga sa whaatautaia. Ai le ia afia le lalolangi le whaamai o Komiti Faamisionare. Le toe wa ai a wala e ono fo ia i afia ngau whaatoanga ma mea tau mafa. I swingo le tau ai maise o le o mai o mala whaani nātura. Le sini ma le whaamoemoe nei whanotanga na ia tofusia le atunu o. Masala tau whaamoemoe se whaatoanga mo le marketina. Mauna i haere si iti o le tamau ainga o so se atunu o. Le whaana nei se Congregational Samoa Taulogologo. O le asana nafi lea sa whaalawi loa lo ia mai ai le awa le manu Samoa. Le amasi i atu mo le taamilo sanga o lo loma nei. Se atuanga le nei o lea whaamoemoe. Wa whaalawi loa i nalo ia mai nei le tatou au filifilia le manu Samoa. Mo le taamilo sanga le a whaatautai le tui mātu. Sa ta ua le taita i fono le lakapi Samoa nei. Fionga tui le epa sa ilele ma le ngoi. Le nei taamilo sanga i whaatino ina e alai le malanga ato au mani tu sautel e kweta. E oanga i mātu e ta a alo ma au filifilia. I whaatanu tonu folau uma le pulengo le lakapi o le lalolangi. Le nei whainga a vea maa wanua le leia ta a alo ai au maa lulosi o le lalolangi. Ilo ai fo i le maua e o le tūlanga o iai nei au o le Pasifika. E meisi o ta penanga mo le ipo le lalolangi. Mo le tausanga fōlu a fe lua se fulu ma le tolu. E tāua tele le nei ta amina sanga le amasi ia tu iai le tātou au. Leo le a whaanga solo nei. Ma a matafilia i se tātou au mo le ipo le lalolangi lua a fe lua se fulu ma le tolu. Sa zaunua fo i le taita i fono le lakapi Samoa. E whaailo le nganga whaafetai ma le nganga fia tele. E maisi o le whaamalo i le minister o ta alonga ma le kapeneta. Mo le fesoasoani wa whaamatu umai tūlanga tau tupe. Mo le whaatino ino fufuanga o ta penanga o ta mata a alo. Le lisi na le nei o le tātou au. Le amasi i atu mo le nei ta minusanga. Afa e se titi a Musa. Ala pati le lua, Brian ala inu ese, Chris Mui, D'Angelo le wila, Danny Toala, Des Sepulona, Donald Brickhouse, Duncan Bayaawa, Eriatara Enari, Fritz Lee, Jeff To'omanga Allen, Joe Perez, Jonathan Taumatene, Jordan Lay, Luteru Tolai, Manu Leatawa, Michael Alalatoa, Nefi Leatinganga, Nigel Awang, Rodney Yona, Sa Jordan Taufua, Seilala Lam, Stasi Ili, Stephen Watua, Talalele Gray, Talini Seo, Theo McFarlane, Tomasi Alosio, Tumua Manu, Maulupano Junior Seuteni. Lea whana nei se Congregational Samoa Taulogologo. O lea whaia sina tātou mālolonga pōpōu, mo nisi o tātou whasaralaunga whapisi nisi. Ona tōtaliu mai lea mo le ngangana whaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. E a afia mo fia Samoa I matangi mawha. O ia afia nga. E a mata mai a November. E o atu ia perila. A o le io o ia vai tau. E te tau o mene fosaili. Si akilo mota po o maru puipuia. Wha mamale rotoa. Mai mea e ono lea I matangi marolosi. Wha angatanga au o tau latanata le whale. Ma waia e le tise. Wha mamana vai e whaititia I awhianga mai rolonga pe a te tele ti munga. Tā pena me tau mawhatu apa a toa ai ma se le tio ma maa mori wira whana au mo me ti ngā le tino po le first aid. E whaasala lau e le ofisa o le wha ai tau. La pata inga le le tio, TV, ma le internet. Wha o ngā lau papa plywood. Po apa ato whale, e pui ai whamalama. A wale tu I mawina, ai wha awanoa se ala savili, e mawai se ea I to tonu o le whale.
Taso se maia mai le taualunga le fale, no noa mawha a maule lei, a wale tu ua mea mamafa I lunga le fale, o na e ono pa u, I matangi malorosi. Whaatutumo whangu ma ulo vai, ma whaapuna vai tau mafa. Te pē whangkesi, ma mika e le tise. Ia no nofo le lei tu tonu fale, a whaiele o le lei ma ato o tono fale, a nga iloa I nofo anga maururunga, ma saunga le mu. O a whae ma fua mai ailo longa, ma nisi whaafita uli, tau mamao mai vai tafe, a wanga ngau papa, ma le ngatai fale. Po le saunga le mu o lo ainga, ta pena sauni ma nofo silafia, pui pui, ma whaatino lapata inga. Talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church of Samoa in Lano officially opened its multi-purpose hall yesterday. Here's more on this report from Taulogologo. The Congregational Christian Church of Samoa at Lano opened its multi-purpose hall yesterday. Ko tafongale matofa ole to a hall. The multi-purpose hall was built by the Eva Construction Company and took 8 months to complete. The ceremony was led by Reverend Elder Fiafiatole. The total cost of the project was approximately 49,340.90 cedi. Took 8 months or 31 weeks for the construction works to be completed. The hall is 48 meters in length, 15 meters in width by 8 meters high. The church ministers in charge of CCCS Lano, Reverend Federico Motu, Reverend Elder Fiafiatole led the church service. Some of the attendees include the chairman of the CCCS, Reverend Elder Josefa Uilelea, reverends of the District of Samoa, the Member of Parliaments for Samoa, and various CCS church ministers and deacons. An overview of the projects was revealed by Reverend Federico Motu. During the commissioning ceremony, he said that from the beginning of this year on January, the members of the church held fundraising activities on the Tau Sala Live, which boosted the amount to 72,570 cedi. He also said that they received financial help from their church members who are in seasonal workers, which is 10,600 for the tiles of the hall. He also mentioned that help was also received from Eva Construction Company. The chairman of the CCCS, Reverend Elder Uilelea, also presented a gift of 10,000 from the CCCS for the church hall dedication to Reverend Federico Motu. Subtitles for your TV2 news.
The Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable La'auli Le Malietoa Le Watea Polata Iwa Fosi Schmidt, is currently attending the Asia-Pacific Symposium on Agri-Food Systems Transformation 2022 meeting in Bangkok, Thailand. Here's more on this report. The Food and Agriculture Organization on the United Nations Regional Knowledge Platform on One Country, One Priority Products, Samoa has selected cocoa as the priority product, with focus on its value addition and marketing. The Minister for Agriculture and Fisheries, Honorable La'auli Le Malietoa Le Watea Polata Iwa Fosi Schmidt, in his keynote presentation in Bangkok, Thailand, highlighted that we are looking forward to develop a new project under the first phase of the OCOP initiative, focusing on cocoa as our priority product that we will promote as Samoa-made products. The Pacific is said to be well represented in FAO's Asia-Pacific Symposium on Agri-Food Systems Transformation, with high-level delegations from the Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, and Vanuatu joining from the region. The Asia-Pacific Symposium on Agri-Food Systems Transformation is one of the biggest FAO events in the Asia-Pacific region in 2022 and is the world's first follow-up to 2021 UN Food Systems Summit. A year after the UNFSS, the Asia-Pacific region is significantly off track and only expected to achieve the SDGs by 2065, 3.5 decades behind schedule. In many cases, unsafe or unsustainable food systems are part of the problem. Some of the Pacific countries are even further behind in achieving targets, SDG targets. The scarcity of critical, paralyzing impacts of the COVID-19 pandemic, chronic diet-related diseases, remoteness, and vulnerability to climate change-induced natural disasters are only some of the challenges the Pacific countries have to face while pursuing their national food systems transformation agendas within the framework of the UN Secretary-General's leadership to improve global food security. The FAO Regional Office for Asia and the Pacific is convening a 3-day, 5th to the 7th October 2022, special symposium to unpack the economic, environmental, and social elements and impacts of agri-food systems transformation and explore how innovations, technologies, and digitalization can contribute to accelerating the progress of leaving no one behind across the Asia-Pacific region. Lefana Naisikone for your TV2 News. Yesterday, the Rugby Samoa officially announced our Manu Samoa squad for the upcoming tournament in Northern Hemisphere. Here's more on this report. The Manu Samoa touring party for the Northern Hemisphere was announced yesterday by Lakapi Samoa's chairman, Tuila Epa Sailele Maliele Ngaoi, at a press conference in Apia, Samoa. The Northern Hemisphere tour is the first Northern tour for the Samoan outfit since 2019 and since Wawasamane Seilala Maposua took over as head coach. It features 3 test matches against Italy on November 5th in Bajua, Georgia on November 12th in Tbilisi, and Romania on November 19 in Bucharest. Wawasamane is looking forward to using the tour as part of the build-up to the Rugby World Cup 2023 in France, on the back of winning the 2022 World Rugby Pacific Nations Cup in Fiji this past July. The Northern Hemisphere tour will provide plenty of challenges, with 3 very tough test matches against quality opponents. There is a balanced mix of young and experienced players, with 2 local players rewarded for their strong performances in local competitions. The majority of the team are Northern-based and includes 8 uncapped players making their debuts for Samoa, including those eligible from the recent change in World Rugby eligibility rules. With only 6 tests this year, the team looks to further build on the given matches. Wawasamane stated he is thrilled for the opportunity for our Manu Samoa to end what has been a good yet tough year on a high, and as always, they appreciate all the support and encouragement from our people and supporters both here in Samoa and around the world. And here is your Manu Samoa's team.
Afa estiti a Mosa, Alapati Leilua, Brian Alainu Ese, Chris Vui, D'Angelo Lewila, Danny Toala, Des Sepulona, Donald Brickhouse, Duncan Bayaawa, Eriatara Enari, Fritz Lee, Jeff Tomanga Allen, Joe Beres, Jonathan Taumatene, Jordan Lay, Luteri Tolai, Manu Leatawa, Michael Alalatoa, Nefi Leatinganga, Nigel Awong, Rodney Yona, Sa Jordan Taufua, Seilana Lamb, Stacey Ely, Stephen Nuatua, Talalele Gray, Taleni Seo, Theo McFarlane, Tomasi Alosio, Tumua Manu, and Ulupana Junior Seutini. Lefana Naisikoni for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Malfa ingole nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi mo moli whaaftaitele pulenga le suavai mo le langolango ina la Samoa Taulogologo. Manu e tele le afiafi tō whasoifua.